Hello student, good evening. వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందమ్మా? So today topic is C++. In the previous classes we have discussed, it was introduced by Dennis Rich in 1972. Okay, today topic is C++. This blocks give us the overall knowledge of about OOPS concept. What is the abbreviation of OOPS? OOPS means Object Oriented Programming Language. OOPS means Object Oriented Programming Language. So these concepts of Object Oriented Programming. So this concept, this topic concept is Object Oriented Programming Systems. So in these OOPS concepts, we will discuss class object. Okay. So today, so already we have C language. Why did you introduce C++? So C is a procedure language means always it's procedure means particular program class and object. So it means class and object means ఏంటంటే repeated. So times one procedure అనేది repeated action అంటే repeated time యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది రిపీటెడ్. హలో, వాయిస్ క్లియర్ గా లేదమ్మా? అంటే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, మీరు మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చారు, అది వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా మీరు బ్రేక్ అయ్యారు నాకు అర్థం. ఓకే ఓకే, సారీ, కొంచెం విలేజ్ లో ఉన్నాను, నా వాయిస్ ఐ థింక్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం కూడా ఉందమ్మా. ఓకే, స్క్రీన్ అయితే క్లియర్ గా ఉందా? yes sir. So today topic is C++. 10th unit, classes and objects. So introduction, OOPS and C++. So C++ is a advanced programming language. Version. So introduction, when computers were invented, programming was done by binary instructions. So when computers were invented, so ఎప్పుడైతే మనం కంప్యూటర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసామో, సో అది ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయింది? సో ఇన్వెంటేషన్స్ టైంలో బైనరీ ఇన్స్ట్రక్షన్, బైనరీ మీన్స్
0 or 1. So true or false, which was feasible as long as the program were just a few hundred instructions long. So every program, some followed by some instructions like function statements, printf statements, and scanf statement, put C or get C, and return 0 functions. Okay, so every assembly languages are invented by binary instructions. So which is use symbol representation or mechanism instructions. Okay, a little understandable purpose, different data types like float, integer variables. Okay, so this made programs little understandable purpose using some instructions, binary instructions. So to grow up, continued in this program, we use high-level language introduced like Fortran and basics. Okay, beginning and length increases. So these were impresses. So every time repeat అవుతున్న కొద్ది ఏమైంది one by one language introduce చేస్తున్నప్పుడు the beginning and the program length increases. So every time length అనేది so increase also. It become very difficult to understand the program. సో మన చిన్న కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్న సంథింగ్ ఏదైనా ఒక ఎవ్రీ టైం కోడింగ్స్ ని మనం ఏమవుతుంది సో లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఎవ్రీ టైం సో ఈ లెంత్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయితే ఏమవుతుంది డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ది ప్రోగ్రామ్ సో ఏమవుతుంది లెంత్ ఆటోమేటిక్గా లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది సో ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు కొంచెం then structured programs like C, Pascal were introduced with modularized programs by using functions and multiple files. Okay, so in this process C++, it means oops concepts were introduced. So in the main this concept is natural way and productive. Okay, a manager of an office asked his clerk to get a new pen. As far as the manager is concerned, his object is to get a new pen. He doesn't bother how a pen can be forged followed by rules of that company. Maybe in a indentated placed quotations are called lowest quotations sent to the purchase manager for approval. Permission is granted after two. Okay, after 2 or 3 queries, order is placed, reminder are sent to the supple. So, like example, ఏంటంటే హలో ఉదయ్ కుమార్ ప్లీజ్ ఉదయ్ కుమార్ సో polymorphism and inheritance and escape sequences. Okay, object and data encapsulations. So here in this OOPS concept stands for object-oriented programming. So C is a procedure programming language. Okay, so then C++ is a object-oriented programming language. What is the difference between C and C++? So C is a procedural programming language. So C always depends upon procedures like process. Okay, C is oriented programming language. So object. So what is
ఆబ్జెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ OOPS concepts. So OOP is easier to execute. OOP concept is a faster and easy to execute. Means errors so in this particular column we have error. Okay. So this statements అనేది every time define చేస్తుంది. But అంటే బట్ సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, సిలో నంబర్ ఆఫ్ లెంత్ కోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ దిస్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఏంటంటే క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ possibility. So that is the advantage for OOPS concepts. అంటే ఒక స్ట్రక్చర్. ఓకే. సో సో class every concept secret concept object. Okay. Hello. Okay. So class, what is class? Class object means Hello. class. హలో సార్ వాయిస్ అసలు అర్థం కావట్లేదు, బ్రేక్ అవుతుంది. వాయిస్ అర్థం కావట్లేదా? ఓకే, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉందమ్మా. I mean my Voice village. is not clear. ఓకేనా, క్లియర్ గా ఉందా? హలో. ఓకే సార్. It's okay, sir. సార్ లాస్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తారా? It means blueprint of object means we have constructed one building. So further గా మనం ఫస్ట్ ఏం డిజైన్ చేస్తాం? One blueprint means which
ఓకే డిసైడ్ టు డైరెక్షన్స్, ఓకే డిఫరెంట్ బాత్రూమ్స్ కానీ, అంటే ఒక డిజైన్ అనేది ఒక ఫార్మాట్ అనేది మనం స్పెసిఫై గా డ్రా చేసుకుంటాం. సో ఆ డ్రా చేసుకోవడానికి మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది డ్రా చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ క్లాస్. క్లాస్ ఈజ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఏ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ అనే ఒక పర్సన్ నేమ్ అనేది ఒక క్లాస్ అయితే, పర్సన్ టైప్ లైక్ స్టూడెంట్, టీచర్, లెక్చరర్స్, డైరెక్టర్స్, యాక్టర్స్, different types persons is called object. Okay, so suppose blueprint of object is class అయితే, సపోజ్ అంటే ఒక డయాగ్రామ్ మనం యూజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ ఏముంటాయి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కి? సిమెంట్, ఓకే, ఐరన్, ఓకే, శాండ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. లైక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఫ్రూట్ అనేది ఒక క్లాస్ అయితే ఫ్రూట్ టైప్ లైక్ యాపిల్, ఓకే, బనానా, డిఫరెంట్ ఈ ఫ్రూట్స్ నేమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే క్లాస్ మీన్స్ వన్ ఇమాజినేషన్, లైక్ బ్లూ ప్రింట్ కానీ, అదర్వైజ్ పర్టికులర్ పర్సన్స్ కానీ, ఫ్రూట్స్ కానీ, వెహికల్ టైప్ కానీ, దీస్ ఆర్ ద క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ vehicle type means car, okay, bus are the objects. So here class is keyword is my class. Class keyword is my class. It is a my class. Example, the class keyword is to create a class called by my class. Okay, then public keyword in access specifier. So inside the class there is an integer variable. So every class there is an integer variable, that is my number. Okay, here my number is a integer variable and a string variable is a my string. Okay, so it is a data type. Okay, it is a data type. Then when variables are declared within the class, they are called attributes. So suppose manam ఇంటీజర్స్ డేటా టైప్, ఫ్లోట్ డేటా టైప్స్ లో మనం లాస్ట్ ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఏం డిస్కస్ చేసాం? సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఇంట్ ఒక వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసాం. వేరియబుల్ సపోజ్ m ఈక్వల్ టు a ఈక్వల్ టు 10, b ఈక్వల్ టు 5 అనేది, ఈ విధంగా మనం ఒక వేరియబుల్స్ కి సమ్ వాల్యూస్ ని అలొకేట్ చేసాం. అసైన్ చేసిన తర్వాత వాటి ఏమైంది, ఆటోమేటిక్ గా ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ లో దట్స్ వాల్యూస్ ఏమైంది, రీడింగ్ పర్పస్ అండ్ టు ప్రింట్ అవుట్పుట్ పర్పస్ ఏం చేసింది అది. సో వాల్యూస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా, సో స్కాన్ఎఫ్ ఫర్ ఏం చేస్తుంది, సో రీడింగ్ పర్పస్ స్కాన్ఎఫ్ యూజ్ చేసాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రింట్ఎఫ్ వచ్చేసి మనకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ లుక్ పర్పస్ కోసం మనం ప్రింట్ఎఫ్ యూజ్ చేసాం. హియర్ ఇన్ దిస్ oops కాన్సెప్ట్, క్లాస్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్ అయితే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్ పర్పస్ కోసం మై క్లాస్. ఓకే, సో హియర్ inside in the class every time we use inside purpose particular variables, integer variables kaithe my name and string variables kaithe my string. Okay, so every time we declared some variables or some strings. So this class called ఏంటంటే అక్కడ మనం యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్ అండ్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్స్ మనం ఏమంటాం అంటే అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. ఓకే, and create a object. Object is a instead of class. So object is a what is my class. So now we can use the create object. Here suppose observe that class name, variable name, optical initialization for new keyword we use our variable name ptr is a pointer variable name and class name optional initialization data where and where name ptr is a pointer of type class name. Okay, next, so reserved keywords, C++ reserved keywords, the following are reserved keywords. C kaithe reserved keywords and the printf, scanf, putc, getc, okay, int, okay, return 0 and get cs. These are the keywords for C++. C and C++ have some reserved keywords. Okay, these are asm, enumerations,
So C++ is a user-defined data type. So user-defined data type means, so particular program developer or used person use some specified data types. The examples of user-defined data are typedef, enumerations, pivot, okay, break, continue, union, signed, unsigned, go to. Okay, these are the reserved words for C++. Here some else, gun, new, these booleans, char for class, type name, okay, size of, static, inline, okay, double, mutable, switch, while, do while, like, structure. These are the reserved keyword for C++. సో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సికి కానీ C++కి సమ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఏంటంటే డేటా టైప్స్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ కీవర్డ్స్ డిఫరెన్స్, ఓకే, అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్. సో న్యూ డేట్స్ ఏ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామంటే లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ గో టు కానీ, C+ నేమ్ స్పేస్ కానీ, టైప్ నేమ్ కానీ, వేరియబుల్స్ నేమ్స్ కానీ, క్లాస్ నేమ్స్, క్లాస్ కానీ, ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ, ఓకే. సో ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే, సో ఫస్ట్ వి వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ క్లాస్ ఫైల్, ఓకే. So class name, what is the class name? My class, okay. After my class, created one object. So to specify to create an object in the for my class, specify the class name. Suppose my class Ramu, my class name is Ramu. So I want to create class, just type on my class Ramu. So after complete the creating class, we want to create one another object. Example తీసుకుంటానమ్మా. Here observe so C and what same hash include C language consists to say hash include std hash include string. So we are declaring string variables. So that's why using namespace std, okay, string. And class, here observe class name is my class. So what is the class name? My class. Two forward slash are the here indicates comment lines. These are the comment lines. So here my class name is my class. So this is class and public access to specifier. Particularly we use access specifier for public name into my number. Here integer variables declares my number. My number is a attribute. Suppose here we suppose we created one object string, my string attribute to string variables. Here string is a string variable into main function, and my class, my object. To create an object, my class. To create an object, so we use my object, my obj. So manam class create cheyadaniki aithenemo what is the keyword for class? My obj. Obj is the keyword for my object. Okay, object కోసం యొక్క keyword ఏంటి? My object. To create an object of my class. So మనం అంటే క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం. ఓకే, సో టు యాక్సెస్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ సెట్ వాల్యూస్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో హియర్ my objective value is 15. My objective string is some text. Here I take my name as Control+S for Ramu. It is a C++ source files.
save. Okay, print value C out. Here C in for same as మనకు అక్కడ printf and scanf ఏ విధంగా అవుతుందో. Okay, C in for to print output result, C out for to reading the program. So C out my object dot my number, C out return 0 function I want to execute. So compilation results 0 errors and 0 warnings. So run చేయగానే ఏమైతుంది, my objective value is 59. My objective string is Ramu and run output లో present అవ్వాలి. So you observe it. So C and C++ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏం లేదమ్మా. C is a structure oriented programming language. Structure oriented programming means every time it depends on structure, like every statements are or every function. So every statements are important because so it is a structure oriented programming language, but C++ is a object oriented programming language. So that's why we create some object and class. So what is class? Class is a blueprint of object. So what class is a blueprint of object and object is a instead of class means. So class and object are similar. So attached files. Suppose examples, class అనేది ఒక బ్లూ ప్రింట్ అయితే ఆ బ్లూ ప్రింట్ ని యూజ్ చేస్తూ ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏదైతే బిల్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఆబ్జెక్టివ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, so you observe it following the first C program that shows hello message on screen. So here hash stream using namespace std wide menu or into main function. So here open curly braces C out. We using in the C out means same as this curly braces na use chestam. So curly braces using for beginning of the program or ending of the program or body of the content program. Okay, so printf ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అక్కడ? సో పర్టికులర్ గా మనం ఏదైతే అవుట్పుట్ పొందాలనుకుంటున్నాం అక్కడ మనం printf యూజ్ చేస్తాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ C out మీన్స్ C++ అవుట్పుట్ కోసం. ఓకే, హియర్ లెఫ్ట్ అలైన్ అండ్ రైట్ అలైన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో C out కి అయితేనేమో గ్రేటర్ దెన్ సింబల్. ఓకే, C in కి అయితేనేమో లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ C in కి అయితే గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ C out కి అయితేనేమో printf కోసం అయితేనేమో గ్రేటర్ దెన్ సింబల్, C in కి అయితేనేమో లెస్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ యాజ్ టు స్లాష్ అండ్ ఫర్ న్యూ లైన్. ఓకే, సో హియర్ వి వాంట్ టు ప్రింట్ హలో వరల్డ్ అనే ఒక స్మాల్ స్టేట్మెంట్ మనం ప్రింట్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. హియర్ C++ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వి వాంటెడ్ టు షో hello world message on the screen. Example here in this C++ program with hash include IO stream. So akkada em chestam standard input అని యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ మాత్రం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అక్కడ ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్. C output slash and for new line hello world. So it double quotes. This prints the message hello world on the screen. Here the left shift. So left it is called insertion operator. So left shift operators are less than symbol is and double less than symbol is called insertion operators. Okay.
అండ్ ఒకవేళ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్స్, అండ్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సర్షన్ ఆపరేటర్, అండ్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్ అంటాం, అండ్ లెస్ దెన్ సింబల్ ని ఇన్సర్షన్ ఆపరేటర్ గా యూజ్ చేస్తాం ఇన్ దిస్ C++. సో జస్ట్ ఇక్కడ మనం హలో వరల్డ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ హలో వరల్డ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో సేమ్ హలో సార్ కంటిన్యూ చేయండి. వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందమ్మా? క్లియర్ ఉంది. ఓకే, క్లాస్ అంటే ఏంటో, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా? Yes, sir. సరే, ఈ రోజు నేను కొంచెం ఎండ్ చేస్తానమ్మా సెషన్, బికాజ్ నాకు కొంచెం ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకేనా? Okay, sir. No problem. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సార్ 1 minute సార్. టెల్ మీ. సార్ ఇది హలో వర్డ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చేసి చూపెట్టగలరా సార్? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఆల్రెడీ మనం C++ అది కాపీ C లో చేసి చేసాము. చేయనా, మరి టైప్ చేయనా? అది ఒకసారి అది ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఎలా వచ్చిందో చూపెట్టగలరా? జస్ట్ వెయిట్, కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తానులే, లేదంటే ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాను. వెయిట్. సార్ కొంచెం స్క్రీన్ షేర్ చేయరా? ఓకే, వెయిట్. ఓకేనా? డన్ సార్. ఓకేనా, క్లియర్ గా ఉందా? hash include IO stream using namespace std is a keyword for using into main function, and here open curly braces, see out. Okay, less than hello world. సో ఎవ్రీ టైమ్ అక్కడ ఏం చేస్తాం, యూజింగ్ పారామీటర్ సింబల్స్, బట్ ఇక్కడ మనం ఓన్లీ డబుల్ క్వోట్స్ మాత్రం యూజ్ చేస్తాం, అండ్ సెమీకోలన్స్ అండ్ రిటర్న్ 0 ఫంక్షన్. సో ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో కంపైలేషన్, సో save as name with C++. File extension is a C source file, C++ source files. So last previous class only C source files .c use. In the cout was not include does not name declared it in the type. scope. Code was not declared in the scope. Source file not compiled because mistake on the
కోడ్ డాట్ అన్నారు కదా సార్, డాట్ ఏం లేదా? ఏంటి? ఒక్క నిమిషం. అవుట్ కరెక్ట్ ఉంది, క్లియర్ గానే ఉంది ప్రోగ్రామ్. ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాను, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, నాకు కంపైల్ చేయట్లే. సో యూ అబ్జర్వ్ ఇట్. Hash includes same IO stream using namespace std. Okay. See hello world return. అవుట్పుట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేశారా? సార్ మన ప్రోగ్రామ్ కి ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ కి సేమ్ ఉంది. అవును సేమ్ ఉంది, బట్ నా సిస్టమ్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకేనా, సేవ్ ఫైల్ ఒకసారి రన్ సోర్స్ చేసి ఫైల్ నాట్ ఒకసారి రన్ చేస్తారా సార్ ఇది? కంట్రోల్ ప్రెస్ కాపీ. కంట్రోల్ ఓకేనా. hash include IO stream using namespace into main function cout hello world. So 0 errors, 0 warnings. కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, నా సిస్టమ్ స్లో ఉంది ఐ థింక్. ఓకేనమ్మా, హలో వరల్డ్. అదే లాస్ట్ ప్రీవియస్ సి లాంగ్వేజ్ లో అయితే ఏం యూజ్ చేసాం, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఓన్లీ అక్కడ మనం printf యూజ్ చేసాం, బట్ ఇక్కడ మనం cout యూజ్ చేస్తున్నాం. సేమ్ యాజ్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి సి అండ్ C++, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ అండ్ క్లాసెస్ అనేది న్యూ టాపిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. సేమ్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం, సేమ్ ఐడెంటిఫైయర్స్. ఓకే, సేమ్ రిజర్వ్ కీవర్డ్స్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది, బట్ ఏంటంటే అక్కడ ఏంటంటే ప్రొసీజర్ ని అంటే స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ ని ఫాలో అవుతాం, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం. క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ పర్టికులర్ యూజ్ ఏంటంటే కోడ్ అనేది లెంత్ అనేది అవ్వకుండా జస్ట్ మనకి మళ్ళీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. ఒక క్లాస్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే అంటే రీయూజబిలిటీ పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది C++ లో. సో ఈ రీయూజబిలిటీ పాసిబిలిటీ ఏమైతే హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఈ లెంత్ కోడ్ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ as టైం సేవింగ్ అవుతుంది, అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. లేదంటే అంటే ఎలా అంటే సార్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ రైట్ నా సార్? ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనమ్మా, ఎండ్ చేస్తున్నాను కొంచెం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.